you have to clear that concept. So without knowing the system, we cannot build our concept of computer science. That's mean whether you are interested to write the software also, then also you have to know the underlying hardware, because whatever the program or software you will write, that software or program will be executed on a hardware. So what is the hardware? What is the components of this hardware? How they are interconnected? How the things is done? You have to understand all these things. So that things that we discussed in the last day class. Already we discussed what is the difference between, very slight difference between computer organization architecture, and finally we see what are the basic components of the computer system. So from that point we will start today's lecture. So what was the basic component? So from the very simplified way, if we try to draw the computer system, then we can say that the whole computer system can be divided into so many important components. So those important components are you can say this way. So last day we draw this diagram. So this is your bus. Suppose this is the bus. So bus means the word. So through this bus, the main component of computer system is CPU. CPU, central processing unit, is interconnected through this bus. That means CPU can send some information to the bus, and from the bus CPU also can take some information. That's why this double headed arrow is given here. Then another very important fundamental component of any computer system is called the memory. Memory is one of the important component of the computer system. There are so many different types of memory, that is called the hierarchy of memory. When you discuss the memory component, then we will discuss all these things. And lastly, I told you that there is another very important part, that is called the I/O devices. That's mean input and output. Suppose keyboard, printer, monitor, display units, all these are the input output. So all these input output components also connected with this bus. So this is the common bus through which these three important components are connected, and you can say this is the simplified diagram of a computer system. So now from our studying we will start our understanding this subject from this CPU part. So now today we will try to enter into the CPU. And from the coming few lectures also, it will not be end within a single lecture. It will take so many lectures to complete the whole CPU portions. So from today in the consecutive lectures we will cover the CPU. That's mean now we will enter into the CPU. So we will enter into the CPU, and then we will see how the whole things is actually done. Then after covering the CPU part, we then move to the memory part, and that also is a very important part, and then we will discuss the remaining part, I/O part, and the bus part. Clear? So now from here, if we wants to enter into the computer system through the CPU, then we have to understand one thing, that is, what is the main purpose of a computer system? So this is the system, this is the hardware. What is the main purpose? Main purpose is to execute a program. So what is the main purpose? Main purpose is execute a instruction. To execute a instruction. So we say that instruction. Instruction. Actually this instruction come from where? What? So suppose we actually with using the computer, actually we use the software. We use the software. So actually in computer, using the computer, we actually run different type of software. So what is software? Software is a collection of programs. So this computer system is used to execute different type of software. And what is software? Software is a collection of programs. It may consist of multiple programs as a whole, and when you bind the multiple program as a single unit, then that unit becomes as a software or software package. Clear? So now this program is consist of the instruction. So program, if we divide the program, then we will see that program is consist of the multiple instruction. So from your C programming experience, you can say that a C program is nothing but the collection of instructions. So whatever the different line you are writing, that is called the instruction. Clear? Now actually the CPU will execute
all those instruction. So ultimately CPU when execute a software, ultimately it means it will execute the instruction. Clear? So this is the execute a program. So this program is consist of two parts. One is called instruction, another is called data. Instruction and data. Clear? So when you execute a program, it has some instruction, it has some data. So what do you mean by the instruction and data? The instruction means, suppose you want to add, suppose your instruction is addition operation. So suppose your instruction is add, addition. So this is your instruction. But to add, you require some data. You will add on which? You will add two values. Got it? So that value may be A, B. So that means you are going to add A and B. These are two data on which you will execute the addition operation. So here this addition, this add, this is called the instruction. So what is your instruction? Your instruction is the addition instruction. So within that instruction there are some other part that is called the data part. So executing a program means there will have some instruction and some data. So now this program or instruction will be executed by which? It will be executed by CPU. So there is an CPU is the master of your computer system. So everything will be executed by the CPU. And now there is another very important component that is called the memory. So when CPU will execute something, CPU will request something for execution. তাহলে দেখো, so when you will execute an instruction or program, at first that instruction or program will be stored on your memory. So before execution any program or instruction or software, that part will be stored in your memory. And from the memory that will be go to that means CPU will request, that means CPU will request for that instruction. That means CPU will send a address, and from that address the instruction will go to and from this memory that instruction. দেখো এখানে কি লিখলাম, কি লিখেছি এখানে? স্টোরড প্রোগ্রাম ডিজিটাল কম্পিউটার। তারপরে when a architecture where your program that's mean your instruction and data will be stored in the memory, and CPU will accept that program from the memory for execution. So ultimately your program or instruction will be executed within the CPU. That means suppose there is an addition operation. So who will do this addition operation? The addition operation will be done by CPU, but your instruction and data will be stored on memory. So everything will be stored on memory. From the memory the CPU will take that instruction and data for this kind of architecture that is called the stored program digital computer. So stored program digital computer means your program initially at first your program should be stored within the memory. Before execution your program should be stored within the memory, then from the memory your program will be executed. So this is a architecture. This architecture is called this is an architecture of one type of computer. This architecture, the name of this architecture is called the von Neuman
for Neuman architecture. So this suppose this is your memory. Okay, this memory is divided into this kind of components, this kind of blocks. So basically these are called the location. Locations. So these are called the locations. Now every location of this memory will have an address. So this is the so every memory location will have an address. কি বোঝা যাচ্ছে না বলো? Going to execute the instruction. That means this is your CPU. Your CPU will execute the instruction, and suppose this is your memory. So the instruction and data will be stored in the memory. So suppose one instruction is stored in this memory location. Instruction will be stored in the memory location. তাহলে when CPU will execute the instruction, so what will happen, this location will have some address. Now suppose CPU wants to access this so the first part of the instruction execution is called the fetch, the second part is called execution. As a whole this whole thing is called instruction cycle. This is called the instruction cycle. So instruction cycle. So what do you mean by instruction cycle? Instruction cycle means execution of an instruction. তার মানে fetch operation can be divided into multiple machine cycle. তাহলে এখানে কটা মেশিন সাইকেল আছে? দেখো তিনটে মেশিন সাইকেল আছে, 1 2 3, তিনটে মেশিন সাইকেল। তাহলে একটা ফেচ অপারেশন তিনটে মেশিন সাইকেল। তার মানে একটা ইনস্ট্রাকশনকে তুলে, এটা ফার্স্ট সে এটা এক্সাম্পল হিসাবে, এখানে তিনটে হতে পারে, দুটো হতে পারে, চারটে হতে পারে, মানে আমি বলতে চাইছি যে একটা ফেজ কতগুলি মাল্টিপল মেশিন সাইকেল নিয়ে তৈরি হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন সাইকেলকে ডিভাইড করলে আমরা কি পাবো? মেশিন সাইকেল। সো ইনস্ট্রাকশন সাইকেলকে ডিভাইড করলে আমরা পাবো ফেচ অ্যান্ড এক্সিকিউট, আবার ফেচকে ডিভাইড করলে আমরা পাবো মেশিন সাইকেল। এবার দেখো এই যে এক্সিকিউট, এই যে এক্সিকিউট করা মানেটা কি? ধরো সাপোজ তোমার ইনস্ট্রাকশনটা হলো অ্যাডিশন ইনস্ট্রাকশন, অ্যাড, সাপোজ ইউর ইনস্ট্রাকশন ইজ অ্যাড a, b, অ্যাড a, b, সো ইউর ইনস্ট্রাকশন ইজ অ্যাড ইনস্ট্রাকশন। কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটা যখন তুমি এক্সিকিউট করতে যাবে, হোয়েন ইউ আর গোয়িং টু এক্সিকিউট দ্য ইনস্ট্রাকশন, ইউ রিকোয়ার্ড সাম ডেটা, তুমি দুটো ডেটার উপরেই তো অ্যাডিশন করবে। তাহলে আমরা বললাম যে আমরা যদি ফন নিউম্যান আর্কিটেকচার ফলো করি, ফন নিউম্যান আর্কিটেকচার অনুযায়ী যখন আমরা কম্পিউটার সিস্টেমকে ডিজাইন করি, তখন আমরা কি বলি যে ইনস্ট্রাকশন এবং ডেটা সব মেমোরিতে স্টোর থাকবে, মেমোরিতেই থাকবে। তুমি যে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করবে সেটাও মেমোরিতে থাকবে, যে ডেটার উপরে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করবে তাও মেমোরিতে থাকবে। তাহলে তোমার যে দুটো ডেটা দরকার এ এবং বি, তাহলে সেই ডেটা দুটো মেমোরিতে আবার আর অন্য কোনো দুটো মেমোরি লোকেশানে আছে। এই ডেটাটার সাইজ যদি 8 বিট হয় তাহলে একটা ওয়ার্ডে এ থাকবে, যদি বি এই ডেটাটার সাইজ 8 বিট হয় তাহলে এ আবার আরেকটা ওয়ার্ডে থাকবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডেটাগুলোও তো মেমোরিতেই আছে। তাহলে তোমার ইনস্ট্রাকশনটা যখন সিপিইউ এক্সিকিউট করছে তখন ডেটাগুলো কোথায় আছে? ও তো দেখবে অ্যাডিশন, এবার অ্যাড করতে গিয়ে দেখলো যে আমার তো দুটো ডেটা দরকার, এই ডেটা দুটো তাহলে কোথায় আছে? এই ডেটা দুটো সিপিইউতে নেই, এই ডেটা দুটো কোথায় আছে? মেমোরিতে আছে। তাহলে ও কি করবে? আবার একটা অ্যাড্রেস পাঠাবে যে এই ডেটাটা যেই মেমোরি লোকেশনে আছে সেই মেমোরি লোকেশন থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসো। তাহলে একে যে তুমি আবার তুলে নিয়ে আসবে, তার মানে কি আবার একটা বাস অ্যাক্টিভিটি হবে, মানে একটা অ্যাড্রেস পাঠিয়ে একটা কিছুকে নিয়ে আসা মানে বাস অ্যাক্টিভিটি। তাহলে ডেটাটাকে তুলে তাহলে এক্সিকিউট যখন তুমি করতে যাবে, তার মানে দেখো যখন ফেচ করার সময়ও তুমি দেখেছো মাল্টিপল তোমার বাস অ্যাক্টিভিটি দরকার হতে পারে, একটাও হতে পারে আবার মাল্টিপল হতে পারে। যদি পুরো ইনস্ট্রাকশনটা একটা ওয়ার্ডেই থাকে তাহলে কটা মেশিন সাইকেল হবে? এখানে একটাই মেশিন সাইকেল হবে। কিন্তু যদি মাল্টিপল
তোমার ইয়েতে থাকে, ওয়ার্ডের মধ্যে থাকে ইনস্ট্রাকশনটা, তাহলে মাল্টিপল মেশিন সাইকেল হবে। এবার যখন এক্সিকিউট করবে তখন কিন্তু এই যে ডেটা, এই ডেটাকে তুলে নিয়ে আসবে। তাহলে ডেটাকে একে তুলে নিয়ে আসার জন্য ধরো একটা মেশিন সাইকেল ফর সে, কিন্তু একে তুলে নিয়ে আসার জন্য মাল্টিপল মেশিন সাইকেল হতে পারে। ধরো এই ডেটাটার সাইজ 16 বিট, তুমি যেই ডেটার উপরে অ্যাডিশন করবে সাপোজ সেই ডেটাটার সাইজ 16 বিট আর তোমার মেশিন হলো 8 বিট, তাহলে এই ডেটাটাই তো দুটো ওয়ার্ডে থাকবে। তাহলে পুরো এই ডেটাটাকে তুলে নিয়ে আসতে গেলেই তো দুবার বাস অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, তার মানে দুখানা মেশিন সাইকেল হয়ে গেল। আবার বিকে তুমি যখন তুলে নিয়ে আসবে তার জন্য মেশিন সাইকেল দরকার, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে এ ডেটাটাকে তুলে নিয়ে আসার জন্য একটা মেশিন সাইকেল, বি ডেটাটাকে তুলে নিয়ে আসার জন্য আরেকটা মেশিন সাইকেল। তার মানে যেটা বলতে চাইছি যে এক্সিকিউশন যে ফেজ সেই ফেজটাকেও আমরা যদি ডিভাইড করি তাহলে এখানেও আমরা কতগুলি মেশিন সাইকেল পাবো। তাহলে এখানে আমরা টোটাল কতগুলি মেশিন সাইকেল পেলাম? 1 2 3 4 5 6, 6টা মেশিন সাইকেল পেলাম। তার মানে তোমাকে কি দাঁড়ালো? তার মানে দাঁড়ালো হলো যে একটা ইনস্ট্রাকশন সাইকেল ইকুয়ালস টু মাল্টিপল মেশিন সাইকেল। সো ওয়ান ইনস্ট্রাকশন সাইকেল মিনস মাল্টিপল মেশিন সাইকেল। প্রতিটা মেশিন সাইকেল, এই যে ছোট্ট যে একটা করে মেশিন সাইকেল, এই মেশিন সাইকেলকে তুমি যদি ডিভাইড করো, এই মেশিন সাইকেল আবার আরও ছোট কতগুলি একদম স্মলেস্ট ইউনিটে ডিভাইড করা যায়, দ্যাট ইজ কল্ড স্টেট। তাহলে একটা মেশিন সাইকেল আবার কতগুলি স্টেট মিলে তৈরি হয়। তার মানে একটা মেশিন সাইকেলকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে সেটাকে বলা হয় স্টেট। তাহলে এটাকে বলা হয় স্টেট, STAT, স্টেট। তাহলে স্টেট বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায়? স্টেট বলতে বোঝায়, আমরা দেখো দিস স্টেট মিনস ওয়ান ক্লক পালস। আর সিপিউর ভেতরে একটা ক্লক পালসে একটা ছোট অ্যাক্টিভিটি হয়।